ভিসকোসিটি দুটো জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে। নাম্বার 1 হচ্ছে নেচার অফ লিকুইড, and number 2 is temperature. আমরা আগের ভিডিওতে বলেছি যে নিউটনস ল অফ ভিসকাস ফোর্স যেটা পেয়েছিলাম তাতে ভেলোসিটি গ্রেডিয়েন্ট আর এরিয়া অফ কন্ট্যাক্ট এই দুটোর মধ্যে নেচার অফ লিকুইডের কোনো ইনফরমেশন নেই, আবার টেম্পারেচারের এফেক্টটার কোনো ইনফরমেশন নেই। যেটা ভিসকাস ফোর্স, যেটা ট্যানজেনশিয়ালি ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে কাজ করে, যেটা লিকুইডটাকে পিছন দিকে টেনে ধরে, যার জন্য ওটা দাঁড়িয়ে যায় মুভ করতে করতে, এবং ভেলোসিটি মেনটেন করতে হলে উল্টো দিকে একটা সমান বল দেওয়া উচিত। এই ফোর্সটা সারফেস এরিয়া অফ কন্ট্যাক্টের সাথে প্রপোর্শনাল, আবার ভেলোসিটি গ্রেডিয়েন্টের সাথে প্রপোর্শনাল, এই আলোচনাগুলো হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে গ্লিসারল, অয়েল, হানি এগুলো অত্যন্ত ভিসকাস। ওয়াটার, ইথানল, ইথার, ডাইমিথাইল ইথার বা ডাইইথাইল ইথার, এগুলোর ভিসকোসিটি কম। তাহলে এগুলোর ভিসকোসিটি অত্যন্ত বেশি, এগুলোর ভিসকোসিটি অত্যন্ত কম। তাহলে এই যে মলিকিউল টু মলিকিউল, লিকুইড টু লিকুইড যেটা চেঞ্জ করে যাচ্ছে, তাহলে নেচার অফ লিকুইড ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। কিন্তু এই ইনফরমেশনটা এই দুটোর মধ্যে নেই। তাহলে সেটা কার মধ্যে থাকবে? সেটা প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্টের মধ্যে থাকবে, অর্থাৎ যেটা কোএফিসিয়েন্ট অফ ভিসকোসিটি। অর্থাৎ এখানে যদি ফোর্সটা বেশি হয় তার মানে এটাকে বেশি হতে হবে। তাহলে এই কম্পাউন্ডগুলোর, এই লিকুইডগুলোর এটা হচ্ছে হাই আর এইগুলোর এটা হচ্ছে লো। একটা লেয়ারের উপরে আরেকটা লেয়ার, তার উপরে আরেকটা লেয়ার, এইভাবে আমরা লিকুইডের ফ্লোটাকে ডিফাইন করেছিলাম ইন কেস অফ স্ট্রিমলাইন অর স্টেডি ফ্লো অনলি। এক্ষেত্রে যেটা এই ফোর্সটা জন্ম দিচ্ছে সেটা অ্যাকচুয়ালি ইন্টারনাল ফ্রিকশন। ইন্টারনাল ফ্রিকশন এখানে কার জন্য আসতে পারে? only due to intermolecular attraction. More the intermolecular attraction, more will be the value of eta, that is coefficient of viscosity will be high for those liquids, and hence more will be the viscous force. Water যে হাইড্রোজেন বন্ডিং, তার থেকে ইথারের ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন অনেক কম। এখানে খুব উইক ডাইপোল ডাইপোল ইন্টারঅ্যাকশন কাজ করে এবং লন্ডন ডিসপারশন ফোর্সটা কাজ করে। এখানে কিন্তু তার থেকে স্ট্রং হাইড্রোজেন বন্ডিং কাজ করে। ফলে ওয়াটার আর ইথানল, ওয়াটার আর ইথারের মধ্যে আমরা এই ডিটাটাকে বেশি পাবো। আবার যদি গ্লিসারল নিই, তাহলে সেই গ্লিসারলে গ্লিসারল হচ্ছে 1,2,3 প্রোপান ট্রাইল। একাধিক ওয়েজ থাকার জন্য এখানে কিন্তু এক্সটেন্সিভ হাইড্রোজেন বন্ডিং হবে এবং এখানে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি হবে, বড় নেটওয়ার্ক, 3 ডাইমেনশনাল। ফলে এর ফ্লো করাটা আরো অসুবিধাজনক। তাই ওয়াটারের থেকে এই ডিটা বহুগুণ বেশি হবে। তাহলে ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন যত বেশি, তত ইন্টারনাল ফ্রিকশন বেশি, তত এর মুভ করাটা কষ্ট। ব্যাকওয়ার্ড ডাইরেকশনে যে ফোর্সটা কাজ করবে সেটা তত বেড়ে যাবে। তাই এর ভেলোসিটি যদি মেইনটেইন করতে হয় তাহলে এখানে বেশি ফোর্স দিতে হবে। ইন কেস অফ গ্লিসারল তার থেকে কম ফোর্স দিতে হবে, ইন কেস অফ ওয়াটার তার থেকে কম ফোর্স দিতে হবে, ইন কেস অফ ইথার। It has been observed experimentally that with increasing temperature viscosity decreases. এবার viscosity of fluid বলতে হবে না, এটা বলতে হবে viscosity of liquid।
কারণ গ্যাসের ক্ষেত্রে চিত্রটা পুরো অপোজিট। With increasing temperature, viscosity of gas increases, but in case of liquid, with increasing temperature, viscosity decreases. It is the experimental observation. In case of water, at 0 degrees centigrade, the viscosity is 0.0179 poise, and at 20 degrees centigrade, that is with increasing temperature, viscosity becomes 0.01005 poise. That is, viscosity is decreasing with increasing temperature. Now, for a particular liquid, data were recorded for different temperature, different coefficient of viscosity is being obtained and it is recorded. Now, everyone with a scientific mind will try to have a relation between eta and temperature to know how coefficient of viscosity varies with temperature. For this, it becomes easier if we plot a graph and then find the suitable equation that explains the plot. That will be the leading relation between coefficient of viscosity and temperature. Now, when it is tried with eta versus temperature, then no proper graph was coming out. Next, eta versus 1 by t was tried. 1 by eta versus t tried. In this way, trial and error method. Once it is found that when it is plotted against log natural eta or simply log eta versus 1 by t, then a meaningful graph is coming. A straight line is coming. Now, the experiment is repeated for another liquid, and for that liquid also such data set were recorded, eta 1 t1, eta 2 t2, eta 3 t3, and it is observed that plotting log natural eta versus 1 by t, another straight line with a different slope and a different intercept is being found. And it is repeated for different liquids and it is observed that the same picture is coming. So it is concluded that coefficient of viscosity eta follows a definite relation, a quantitative relation with temperature, and that is true for all liquids. So it is an acceptable equation. It would be an acceptable equation if we are able to find out this relation. Now, this is a straight line. So for a straight line, we all know it's simple: y equal to m into x plus c, where m is the slope and c is the intercept. এটা ছেদক, এটা নতি, আর x টা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, স্বাধীন চলরাশি, আর এটা হচ্ছে যে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। এবার এটা কিছু আমি কপি করি, তাহলে এটা হবে ln eta equals to এটা হচ্ছে 1 by t plus c. This is the empirical relation that was obtained through experiment. অন্যদিকে যারা থিওরিটিক্যাল কেমিস্ট, তারা কিন্তু এটার উপর, এই ভিসকোসিটি অফ লিকুইডের উপর গবেষণা চালাচ্ছিল এবং তারা রিয়েলাইজ করতে পারলো যে ফ্লোটা হতে গেলে এই মলিকিউলটাকে তার সামনের জায়গাটাকে ফাঁকা করতে হবে। অর্থাৎ এখানে যে মলিকিউলটা আগে ছিল তাকে সরিয়ে দিতে হবে, জায়গাটা ফাঁকা করতে হবে, তারপর ওকে যেতে হবে কারণ এর সঙ্গে অ্যাট্রাকশন আছে, এর সাথে অ্যাট্রাকশন আছে। এটা একটা আলাদা লেয়ার, এটা একটা আলাদা লেয়ার, এটা একটা আলাদা লেয়ার। তাহলে দুটো কাজ, একটা হচ্ছে যে এই জায়গাটা তৈরি করা, আর একটা হচ্ছে যে মলিকিউলটা এখানে যাওয়া। The molecule has to push aside the molecules which is in front of it, and it has to jump to this space created by it. এটা করতে গিয়ে কিছুটা এনার্জি ব্যয় হবে। That energy should be referred as
energy of activation due to viscosity, or viscosity activation of energy, symbolized as EVs. This should be supplied. Now, we all know in chemical kinetics that rate constant is defined as K equal to A into e to the power minus EA upon RT, where EA is the activation energy. This A represents the atom frequency. This atom frequency includes stoichiometry of the reaction and the steric factor, that is number of eligible atoms excluding energy factor. Now among these eligible atoms, only those will be able to cross the barrier which have energy greater than equals to this activation energy, and that energy will come from the thermal energy of the system, which is RT. So this is called the Boltzmann factor, and when it is multiplied to the atom frequency, it will give us the rate of the reaction. In a similar way, it was concluded that the number of molecules which are eligible to flow will be guided by this Boltzmann factor. Number of molecules which are having energy greater than equals to viscosity activation energy, EVs, will be able to cross the barrier and will flow. Hence it is connected to the fluidity, that is ease of flow, and this should be proportional to this one, and this is the proportionality constant which converts this Boltzmann factor to fluidity. This was the relation that was predicted theoretically. Now, what is the relation between fluidity and viscosity? This viscosity is the reciprocal of fluidity. So, ease of flow, fluidity means ease of flow and viscosity means resistance to flow. So, resistance must be inverse of ease of flow. Now, if we put here this relation, it will be 1 by K and 1 by e to the power minus EV upon RT. 1 by K, let us consider it to be A, and it will be positive EVs upon RT. This is obtained. Now you see, with increasing temperature, this factor will decrease. So it will decrease. So this is as per with our experimental observation, that is with increasing temperature, viscosity of liquid decreases. Now if we take logarithm, we will have ln eta equals to ln A plus ln e to the power EV upon RT equal to this power will come out. So it will be EV upon RT, and ln E will be 1 plus ln A. Now if we rewrite this equation, here it will be ln eta, this is ln eta equal to EVs upon R into 1 by T plus ln A. So we get the intercept, this intercept to be ln A, comparing this theoretical equation with the empirical one, and the slope will be, this is theta, slope is tan theta equals to EVs by R. One thing is that what we are predicting theoretically is matching with the experimental result, with the empirical equation that is obtained from experiment. Now from the slope we can have the value of
viscosity activation of energy. Also, there is another technique to have this viscosity activation of energy. Let us take a differentiation over temperature. So it will be ddt of L meter equals to, this is constant, it will be 0, derivative of it will be 0, and EVs upon R will come out. It will be minus 1 by t square. So it is EVs upon RT square. Now EVs will be we take this minus RT square to the left hand side. From this also we can determine the value of viscosity activation of energy, and from the slope